Hola, mi nombre es Isabela Reyes y yo les estaré hablando sobre la unidad número 25. Primero le estaré leyendo en inglés su contenido y sus actividades y luego les estaré traduciendo en español el contenido. Mental illness, psychiatric disorders. The psychiatric disorders can be divided into organ and functional. Dementia is the mental disorder due to organ brain disease. The commonest form of the dementia is the associated disorder due associated with the old age. Solid mentions. Disorders is which there is no obvious pathology of anatomical chest in an organ at their terminal functional. Thus, at the squid below. Substances abuse. Abuse of the symptoms best used is in a way that is harmful. The commonest form of the substance abuse are the alcoholism and drug abuse. Affective disorders. Here is an extract from a medical textbook. Often a mood are similar in meaning and refer to the emotion, for example, happiness or sadness. Often tends to be used for the temporary emotions and is expressed through a meaning of the speak, facial expressions, on behavior. Mood, mood is used to refer to a more permanent emotional state. The most common form of the affective disorder is the depressions. The symptoms of the which are poor appetite on the sickening with the lost sleep disturbance, for example, insomnia, and ability to sleep, and fatigue, loss of energy. Psychomotor addictions and subside mover and adults. On psychomotor irritators, a lot of the mover and dots. Loss of interest in stimulation activity, decreased ability to dedic and concentration, feel that one is no value to the others or that one has done stupid work and record those of their suicide. Five or possibly four of the above symptoms occur nearly every day for at least 2 weeks, considered a major depressions. Neurotic and street blend disorders. An example of the neuron disorder is an subset compulsive disorder. An obsession in an adult that is so depressive that interferes with the patient's life. A convulsion is an unsubstantial evil that forces the patient to the act even though the awareness that is unnecessary. A common fraud of the is incompulsible washing of the hands. Still is the feeling of being unable to cope. It can lead to acid, fear, and progress, and sudden attack of analysis in calling panic attack. Other types of functional disorders. These include behavior symptoms associated with psychology disturbance, such as eating disorders, disorders of adult personality and behavior, for example, personality disorder, mental retardation, delaying mental development, and schizophrenia and other disorders in which there are delusions, fat beliefs. La unidad. 1. Complete the table with the word from the A, C, D, and E opposition. Noun and adjective. Often and fatigue. Associated and serious. Behavior, behavioral. Demerit, demerit. Disturbers, disturbance. And social and social. 2. 2. Make
Word combination use a word from the H box. To the word can be used twist. Look and B and C a opposition to help. Behavioral symbol. Aiding disorder. Major major depressions. Mental retardations. Personality disorder. Psychomotor and retarded. Slim sleep apples. Substance disturbance. 3. Complete the sentence and look in A, C, D, and A opposition to help you. 1. The way a person behavior is his or the behavior. 2. A person's emotional state is a mood. And 3. A sudden attack of anxiety is a panic attack. For the form of dementia associated with the aging is called senile dementia. 5. A disorder which is not associated with pathology change is the frictional. 6. An adult with the first impression to the very unnecessary action is the compulsion. 4. Which symptoms of depression has the patient to from? You can see up will help you. Case 41. And 56-year-old woman present to health GP completed of increased the rest of the past with the most. She has low interest in the most this. She has of lived fully and death to the weight of early burdening and social tests. She has there's and was patient urine more often. She has and the normally and the weight has stayed. Ahora les estaré leyendo en español la unidad. 25. Enfermedad mental. A. Trastornos psiquiátricos. Los trastornos psiquiátricos se pueden dividir en orgánicos y funcionales. La demencia es un trastorno mental debido a una enfermedad cerebral orgánica. La forma más común de demencia es la asociada con la edad avanzada. Los trastornos en los que no hay patología obvia o cambio anatómico en un órgano se denominan funcionales. Estos se describen a continuación. B. Abuso de sustancias. El abuso de una sustancia significa usarla de una manera que es dañina. Las formas más comunes de abuso de sustancias son el alcoholismo y la drogadicción. C. Trastornos efectivos. Este es un extracto de un libro de texto médico. Efecto y estado de ánimo son similares en significado y se refieren a las emociones. Por ejemplo, felicidad o tristeza. El afecto tiende a usarse para síntomas temporales y se expresa a través de la manera de hablar, la expresión facial o el comportamiento. El estado de ánimo se usa para referirse a un estado emocional más permanente. Agitación psicomotora, movimiento y pensamiento excesivo o retraso psicomotor, el lentecimiento del movimiento y pensamiento. La forma más común de trastorno afectivo es la depresión, cuyos síntomas son disminución de la capacidad para pensar y contraerse, sentir que uno no vale nada para los demás o que ha hecho algo incorrecto, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, poco apetito o pérdida de peso significativa, sueño perturbado, por ejemplo, insomnio, incapacidad para dormir y fatiga, pérdida de energía, pérdida de interés en las actividades estimulantes. 5 o posiblemente 4 de los síntomas anteriores que ocurren casi todos los días durante al menos 2 semanas constituyen una depresión mayor. D. Trastornos neuróticos y relaciones con el estrés. Un ejemplo de trastorno neurótico es el trastorno obsesivo compulsivo. Una obsesión es una idea que es tan persistente que interfiere con la vida del paciente.
Una convulsión es un acto obsesivo que el paciente se siente impulsado a realizar incluso si reconoce que es innecesario. Una forma común de esto es el lavado compulsivo de manos. El estrés es una sensación de ser incapaz de afrontar. Puede conducir con la ansiedad o al miedo a los problemas. Un ataque repentino de ansiedad se denomina ataque de pánico. E. Otros tipos de trastornos funcionales. Estos incluyen síndromes conductuales asociados con perturbaciones fisiológicas, como los trastornos alimentarios, trastorno de personalidad y conducta, por ejemplo, trastorno de la personalidad, retraso mental, retraso del desarrollo mental, esquizofrenia y otros trastornos en los que hay delirios, creencias falsas. Muchas gracias.